හරිම සුමුදුයි. Tonight on First at 9 this Sunday the 19th of November 2023. Freehold to farmers. President unveils plans to grant freehold rights of 2 million acres of land to farmers in a move to accelerate agriculture modernization. Our decision is to change that and ensure that these 2 million acres, the farmers who hold it, have freehold rights to it. Betrayal. President of SLC urged the ICC to impose the ban on Sri Lanka cricket, reveals Minister of Sports. මට දාන්න හැදුවේ මම තහනම් කරා කියලා නෙමෙයි. මේ දැන් මේ කවුද කියලානේ තහනම් කළා. We refute. SLC denies claims of opposition leader made in parliament yesterday. Import rice. Plans underway to implement measures to address sugar and rice shortages, says Minister of Trade. ඔබේ විශ්වාසය දෙනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to AdaDerana First at 9. I'm Aditya Singh joining you live with the latest in Sri Lanka and around the world. Now in your top story tonight, in a bid to accelerate the modernization of the agricultural sector of the country, President Ranil Wickremesinghe revealed plans of the government to grant freehold rights of 2 million acres of land to farmers who currently use those lands on user permits. Speaking at YPO Colombo Experience Rediscover the Pearl conference held yesterday, the president also disclosed plans of large-scale modern agricultural enterprises combining government and private sector efforts to drive economic growth. Additionally, the president also encouraged Sri Lankan entrepreneurs to invest in neighboring countries, exploring opportunities in Myanmar, Cambodia, Laos, East and West Africa. So we have decided to put forward a new economy during the budget proposal. Having recovered from the economic crisis, restructure what was our main names, one of the trade surplus, other was the budget reserve, and to modernize. Principal objectives are competitive economy, digital transformation, energy transition, and a green economy. A regional logistic hub. Utilize Industry 4 technology for the future. Secondly, the accelerated agriculture modernization program and fisheries modernization, which also brings Sri Lanka's economy will make agriculture a part of Sri Lanka's economy. Since 1931, about 2 million acres have been given out to farmers, small-time farmers. But no one has got ownership. They have a permit under the Land Development Ordinance. Our decision is to change that and ensure that these 2 million acres, the farmers who hold it, have freehold rights to it. So they are like any other farmer, which means you are bringing into the system another 2 million acres. That's over 10% of our land. The banking credit system will develop. And it's also a part of our constitution for dispersal of ownership. So there will be a lot of smallholders. I've kept about 8 billion rupees this year, first time, to promote technology, and also going into AI. The industrialization of Tamil Nadu can proceed. It will basically accelerate the industrialization of Tamil Nadu plus Telangana, others around it would become another major industrial and economic center in India. India coming to Sri Lanka, but I'm promoting Sri Lankans to go into India. We are already one of the largest investors in Bangladesh. I've told them go into Myanmar, go into Cambodia, go into Laos, go into East Africa, go into West Africa. So we are also encouraging our entrepreneurs to go out. Then there is tourism. I always felt that tourism is not only a question of Sri Lanka and Maldives, but Sri Lanka and India and Maldives should be one tourist area, and maybe all the way up to Nepal. It's a question of how we develop our airlines. If our airlines are developed, then if our aviation is developed, that's possibility. For what I mentioned earlier, Bay of Bengal as a cruise area. You know, this is larger than the Caribbean. And there are a lot of areas. I mean, Sri Lanka's east coast, which is not opened up. You all have some very good spots on the east coast of India. Bangladesh has Cox's Bazar not opened up. Whole of Andaman Islands and Myanmar beaches are beautiful, and you know, it's not been opened up. And then you have Phuket down the way with certainly Malaysia. But
these are ways. I mean, basically, most of the Indians decide to take a cruise and most of the Chinese decide to take a cruise and no need to get anyone from Europe. And the Indonesians also join in. That's there. So basically, we can create our own economies. We have a free trade agreement with Singapore. We'll conclude one with Thailand. We'll negotiate with Malaysia and Indonesia. And once we complete finalize it, we'll go into Vietnam. We'll also have a similar arrangement with Bangladesh. So it covers the whole area. We'll also reach out to Pakistan. So the whole of South Asia we will have to deal with. So we can create this regional economy. We may not have one big South Asian economic bloc, and the geopolitics are such, I don't think we are all going to work together. Later on, we'll look at Iran also, because Iran is important. Both Pakistan and Iran, which are the Makran coast, are the roads that will lead into Central Asia. Possibilities are here. You all are the young entrepreneurs, you all can go out and build it. Now, meanwhile, Minister of Sports Roshan Ranasinghe revealed today that the President of Sri Lanka Cricket has urged Meanwhile, Minister of Sports Roshan Ranasinghe revealed today that the President of Sri Lanka Cricket has urged the ICC to impose a ban on Sri Lanka cricket through a letter sent to the International Cricket Council on the 7th of November. Drawing attention to several passages in the letter, the minister points out that Sri Lanka Cricket President has betrayed the country. Meanwhile, opposition leader Sajith Premadasa revealed today that letters outlining requests made by the SLC from the ICC to ban Sri Lanka cricket will be tabled in Parliament tomorrow. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලයට 7 වෙනිදා යවනු ලබන ලිපිය තමයි මේක. මේක තමයි දේශද්‍රෝහිම ගහපු ලිපිය 7 වෙනිදා ලිපිය. ක්‍රිකට් වලින් රට පාවා දීපු ලිපිය. ඒ කියනවා මෙන්න මේ විදියට. Minister of Sports in Sri Lanka that in the event interim committee is appointed to carry out the functions of Sri Lanka cricket, that ICC would be compelled to suspend the Sri Lanka Cricket Board with immediate effect. In addition, it is also imperative to inform that Honourable Minister that the following events that are scheduled to be held in Sri Lanka would have to be shifted to other countries, including in the Under-19 World Cup to be played in January 2024. මම දැක්කා හරින් ෆර්නෑන්ඩෝ ඇමතුමා කියනවා අපිට 800ක් විතර එන්න හිටියා 19න් පහළ තරඟාවලිය ලංකාවේ ජනවාරියේ පැවැත්වෙන එක නැති වුණා. ඒක නැති කරලා තියෙන්නේ කවුද? ඒක නැති කරලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වත්මන් පාලක මණ්ඩලයේ විගණන වාර්තාවට අනුව දූෂණ අක්‍රමිකතා වංචා රසක් කරපු කමිටුව පාවාදීම තුල නෙමෙයිද කියන එක මම මෙතනදී අහනවා. මට දාන්න හැදුවේ මම තහනම් කරා කියලානේ මේ ක්‍රිකට්. මේ දැන් මේ කවුද කියලානේ තහනම් කළා තියෙන්නේ. බල කරනවා කම්පෙල්. තව මොනවද කතා? මේ විදිය කමිටුවක්ද අපේ රටේ ක්‍රිකට් පහුගිය දවස්වල පාලනය කරේ කියන එක තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ. නැවත ලිපියක් යවනවා 9 වෙනි. ගරු අභ්‍යාචන අධිකරණයේ මේ ක්‍රියාවලිය සිදුවෙද්දි තමයි 7 වෙනිදා සහ 9 වෙනිදා ලිපි ලියන්නේ. එතකොට රටේ නීතියට පිටින් නෙමෙයිද මේ අය මේක කළා තියෙන්නේ. මෙතනදී පැහැදිලි කරන්නේ 120ක් මම බල කර සිටියයි කියලා ඉවල්ලා වෙනත් ක්‍රීඩා සඳහා දෙන්නේ. මෙතනදී තියෙනවා මුදල් සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලීම් කරපු ලිපිය. මේ ලිපිය පැහැදිලි වෙනවා ගරු අමාත්‍යතුමාගේ උපදෙස් පරිදි ඔබ ආයතනයේ ලබන ආදායමින් 120ක් ශ්‍රී ලංකාවේ අනෙකුත් ක්‍රීඩා නංවාලීම සඳහා වෙන් කිරීම සම්බන්ධව ඔබගේ කාරුණික අවධානය යොමු කරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. කොහෙද මේ ලිපියේ බලපෑමක් කරලා තියෙන්නේ? තර්ජනයක් කරලා තියෙන්නේ? අපේ ක්‍රිකට් තහනම් කරන්න මෙයාලා තමයි ඉල්ලීම කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඒකම අපිට ආරංචි වුණා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ආරංචි වෙච්ච විදිහට ශමිද සිල්වා මහතා ICC එකට ගිහිල්ලා මේ තහනම් ඉවත් කරගන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. මං කිව්වේ චිත්‍රපටියක් තියෙනවා කියලා. අර තමා විසින්ම බැඳගෙන තමාම ලෙහා ගන්න. ඒතකොට මේකේ මේ චිත්‍රපටිය එක එක අතට හරවන්න යනවා. මේ ප්‍රශ්නෙට ඔබතුමා බලාපොරොත්තු වෙන විසඳුමක් නොලැබුණොත් ඔබතුමා ක්‍රීඩා ඇමතිදුරෙන් ඉවත් වෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඔබතුමාට ඇමතිදුරෙන් ඉවත් වීමට ඉහළින් බලපෑම් ලැබෙලා තියෙනවද? මේ ප්‍රශ්නේදී ඔබතුමාත් එක්ක විපක්ෂ නායකතුමා එකට හිටගෙන ඉන්න බව පේනවා. නමුත් ජනාධිපතිතුමා ඔබතුමාත් එක්ක පැහැදිලිවම මතේ ඉන්න බව පේන්නේ නැහැ. මම ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන අමාත්‍යවරයෙක් නේ මේ ප්‍රශ්නේ මමනේ මතු කළේ. එතකොට ආණ්ඩුවනේ. එතකොට කැබිනට් මණ්ඩලෙත් සහයෝගය තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ආණ්ඩුවයි විපක්ෂයයි දෙක එකතු වෙලා මේ විවාදයට යෝජනාව ගෙනාවේ. ඊළඟ එක තමයි ඉල්ලාස් වෙලා මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑනේ. මට තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න. Meanwhile, leader of the opposition, Sajith Premadasa, today claimed that the SLC has forced the ICC to ban Sri Lanka from international cricket through several letters issued to the top international cricket authority earlier this month. He said all letters in that regard will be presented to Parliament tomorrow. මේ ලිපි තුන පරිශීලනය කරනකොට ඉතාමත්ම පැහැදිලිව අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රිකට් තහනමක් ආවේ කොහොමද කියන කාරණා.
ඒ ලිපිවල තිබෙනවා your exertions කියන වචනය. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපතිවරයා කියනවා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයට ඔබගේ බලපෑම් වැදගත් ඇමතිවරයාට බලපෑම් කරලා නව දිශාවක් කරා ඉන්ටරිම් කමිටිස් දාන්න නැතුව ඉදිරියට යන්න කටයුතු කරන්න. තහනම් කරන යෝජනාව සක්සු දක්ෂක මේ ලිපිවල පැහැදිලි වෙලා තිබෙනවා. හෙට දිනේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ සියල්ලක්ම හැන්සාත්ගත කරන්නට සභාගත කරන්නට මම අදහස් කරනවා. Now, following more developments on the topic of cricket, the SLC refutes the recent allegations made by opposition leader Sajith Premadasa in Parliament yesterday regarding the communication between Sri Lanka Cricket and the International Cricket Council. Through a statement released today, the SLC further said that as a full member of the ICC, it is duty-bound and obliged to adhere to the member obligations envisaged in the Articles of Association of the ICC and to keep the ICC informed of any difficulties in adhering to such obligations. During the parliamentary session yesterday, opposition leader Sajith Premadasa presented a letter issued by President of Sri Lanka Cricket to the Chairman of the International Cricket Council titled Government Interference and Political Meddling in Sri Lanka Cricket. During the debate, the opposition leader revealed 5 claims made by the SLC through the letter. Responding to the allegations made by the opposition leader, the SLC said today it is bound to inform the ICC of all situations affecting cricket in the country. It further said that with the appointment of Minister Roshan Ranasinghe, the SLC has been experiencing continuous undue interferences in its governance and operational matters. Quoting the ICC's Articles of Association, the SLC said the interferences make it difficult for the SLC to manage its day-to-day affairs as envisaged. The SLC claims that it was compelled to bring such interferences to the attention of the ICC due to the difficulties faced. The SLC further highlighted that due to continued influence, the ICC issued several warnings and appointed a 3-member committee to look into the situation. It was also followed by ICC Deputy Chairman Imran Khawaja visiting Sri Lanka to inform the importance of permitting SLC to function autonomously. The SLC outlined that despite such measures, the minister continued to violate the Articles of Association of the ICC by appointing an interim committee while also circulating internal information and confidential documents to the ICC, condemning SLC operations despite ICC warnings. The SLC further stated that in response to the action of the minister, the ICC had explicitly and categorically stated that it would not recognize any interim committees appointed by the minister and only recognize the duly elected office bearers of the SLC. Refuting the allegations, the SLC also claimed that the suspension of Sri Lanka Cricket was a result of continuous interferences made by the minister despite numerous warnings, and it was not a result of the SLC's communication, which was misquoted and misapprehended by the leader of the SJB in Parliament. Now, Sri Lanka's main opposition party, the Samaga Jana Balawega, has drawn attention to bringing up a no-confidence motion against Professor Ranjit Bandara. SJB MP Lakshman Kiryala stated discussions pertaining to the matter are currently in progress. COPE Chairman Professor Ranjit Bandara came under fire for his conduct at the latest committee meeting, for which officials of Sri Lanka Cricket were summoned. Following that and several other controversies surrounding Professor Ranjit Bandara, the Speaker of Parliament, Mahinda Apabewardena, suspended the COPE committee until further notice last Friday, the 17th of November. In addition, the COPE chairman was also accused by the opposition leader of serving as a consultant for Sri Lanka Cricket on the Kandy Cricket Campus project. While levelling these allegations, the opposition leader criticised Professor Bandara for not disclosing his connection to the SLC before and continuing to act as the COPE chairman despite his possible conflict of interest. Meanwhile, in the political arena, government and opposition members continue to comment on Budget 2024 as the debate on the second reading is scheduled to continue tomorrow. පැය 13ක් ලයිට් කවපු රටක ගෑස් පොලිමේ තෙල් පොලිමේ මිනිස්සු මැරිච්ච රටක රාජ්‍ය සේවකයන්ට රුපියල් 10000ක දීමනාවක් එකතු කරලා තියෙනවා. මේක විරුද්ධ පක්ෂේ කතා කරන්නේත් අනිත් පැත්තට අපේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න සමහරොත් විචිනේ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඩොලර් 3000ක විතර එක පුද්ගල ආදායමක් තියාගෙන අපි හිතනවා දැන් පෝලිං නැති ඉඳලා ගෑස් පෝලිං නැහැ ලයිට් කපන්න ඒකන්ත සියල්ල සම්පූර්ණයි කියලා. 90 ගණන් වල තිබුණු උද්දමනය 1.5ට ගෙනාපු එක ඩොලරයක් නැති භාණ්ඩාගාරයට ඩොලර් බිලියන 3.6ක් එකතු කරලා දුන්න එක නරකයි කියලා දෙයගොල්ලෝ කියන්නේ. දසලක්ෂ ගණන් රැකියාවල් නැති වෙච්ච අය, අඩු වෙච්ච අය, එවැනි අයට වන් දිල්ලන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක්. අපි නීති උපදේශ පතනවා. යම් කිසි විදියකට ඒ බදු අඩු කරපු එක අපි වග කියන්න ඕන කියලා කියනවා නම් ඒක රජයේ ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයත් එක්ක ඡන්ද දීලා තියෙනවා. නැත්නම් විරුද්ධ වෙලා නැත්නම් ඒ ඇත් එකට වක් කිය යුතුයි. උඹලා තමයි මේක කරේ කියලා කියනවා. දැන් එහෙනම් කොරෝනා වෛරසය තමයි විත්තිකාරයක් කරන්න ඕන එක. කොරෝනා නානම් තාමත් ඉන්නේ යන්නේ.
දේශපාලක 9000ක් ඉන්නවා වගේම රජ නිලධාරීන් ලක්ෂ 17කුත් සිටිනවා. මේ ඔක්කොම ඇඟිලි දික් කරන්නේ නැතුව හැමදෙනාම කට වහගෙන වැඩ කරන එක තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. Now, Minister of Trade Nalin Fernandez says that the government will take necessary actions to make sugar available in the market in light of the recently observed shortage of sugar. The minister further mentions that necessary measures will be taken next week to import rice if necessary, while alleging 3 major mill owners for artificially hiking prices. දැන් බිත්තර මේ කුකුල් මස් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් බිත්තර වශයෙන් ඉතල කුකුල් මස් ප්‍රශ්නේ. බොහෝ දුරට ඉතින්. ඔව්. දැන් අලුත් මේක සීනි. ගිය සති දෙක තුනම විශාල වශයෙන් වැටලීම් සිදු කරුවා. ඒ වගේම තොග ගණනය කරගත්ත එච්චර ප්‍රමාණයක් 725ට ගෙනාපු සීනි තියනවාද කියලා. අපි හෙට දවස් ඇතුළත ඒ සම්බන්ධව තීන්දුව ගන්නවා. කීරි සම්බා වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මාස එකමාරක ඉඳලා කීරි සම්බා වෙනද පොළට නිකුත් කරන්නේ නැහැ. මහා පරිමාණයේ මෝල් හිමියෝ 3 දෙනෙක් මේ මිල වැඩි කරලා වෙනද පොළ තුල අසාමාන්‍යතාවයක් කටයුතු කරනවා. ඒ සම්බන්ධව ඉදිරි සතියේදී අපි තීන්දුවක් ගන්නවා. එහෙම වුණොත් ඒ හාල් ප්‍රමාණය රට ආනයනය කරලා ලබා දෙන්න. Meanwhile, during the Committee of Public Accounts hearing yesterday, the Inland Revenue Department was instructed to prepare a proper mechanism to ensure the government receives the VAT amount paid by the general public. Meanwhile, it was further revealed that despite requests made from the government since the inception of the RAMIS system for tax administration in 2015, the government has still not made provisions for the implementation of a unit digital ID to collect key information relating to tax payment. මේ VAT registration කළ යුත්තේ කුමන කාර්යයක නිරත සිටින අයද? සැපයුම් කරන අයගේ අවම පිළිවෙතුම වාර්ෂිකව මිලියන 80කට වඩා වැඩි වෙන අවස්ථාවක VAT එකට ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ. නිදහස් සැපයුම් කරන අය VAT එකට ලියාපදිංචි වෙන්න ඕනේ නැහැ. රෙස්ටෝරන්ට් එකකට අපි යනවා. අපි කෑම කාලා බිල එනකොට ඒකේ VAT කියලා වැටිලා ගාණක් එකතු වෙනවා. ඒක නිවැරදිව දේශීය ආදායමකට එනවයි කියලා කොහොමද සාතික කරගන්නේ? VAT කියලා කොටසක් දානවා නම් අනිවාර්යෙන් VAT ලියාපදිංචි අංකයක් තියෙන්න ඕනේ යට. හරි. නෑ බිලේ තියෙනවා. මම බිලේ තියෙනවා. යාගේ මැෂින් එකේ ගහන්නේ. ඔව් හරි. එතකොට ටැක්ස් පේයර්ට පුළුවන් ඒක අඩු කරලා එහෙම පෙන්නන්න. මොකද මෙතන තියෙන self assessment basis. අන්න ඒකයි. එතකොට මිනිසුන්ගෙන් අය කරගෙන ඒක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට එවන්න නැහැ කියලා මම කියන්නේ. මේවර අයවැයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරේ VAT බදු පරිපාලනයේදී අපිට ඒ දත්ත ලබා ගැනීම පහසුව සඳහා point of sale machines use කරන එක මේ සැරේ ප්‍රොපෝසල් එක දුන්නා. ඔයාලට බැරි නම් මිනිස්සු දැනුවත් කරන්න. ඔබ VAT එක ගෙවුවොත් බිල් එක WhatsApp එකක් කරගෙන ඔයාලට යුනිට් එකක් දාලා. ඒ වගේ එකක් කළොත් ඉබේම ඔය වැඩේ හරියයි. අපි 2015 රැමිස් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන අවස්ථාවේ ඉඳලා අපි රජයට යෝජනා කරා යුනික් ඩිජිටල් ID එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න කියලා. ඔය කිසිම තියෙන ඩේටාබේස් එකක ඔය තියෙන ලෙජර් එකක කිසිම කෙනෙකුගේ NIC නම්බර් එකවත් TIN නම්බර් එකවත් ඔය VAT සිස්ටම් එකේ නැති අයගේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට එහෙම වුණාම අපිට පුජ්‍යලයකගේ දත්ත ගත්තට වැඩක් නැහැ. ඒ දත්ත යම් පුජ්‍යලයකට සම්බන්ධ කරන්න. ඒ පුජ්‍යලයාට යුනික් ID කී එකක් තියෙනවා. එහෙම එකක් ලංකාවේ නැහැ. මේ රටේ සියලුම ජනතාව දුක් විඳින මේ ප්‍රශ්නේ හින්දා නැත්ත කතාව. අපි මේක ජාලේ වැඩි කරගත්තොත් මේ ප්‍රශ්නේ රටේ ප්‍රශ්නෙත් ඉවරයි සේරම ඉවරනේ. Now, as heavy rains continue to affect parts of the country, the Department of Meteorology forecasts heavy rains above 100 millimeters to occur in parts of the central, Sabargamur, northwestern and Uva provinces. Meanwhile, the sluice gates of several reservoirs were also opened due to the heavy rains encountered island-wide today. Several parts of the country continue to experience heavy rainfall since last evening. Accordingly, the highest rainfall of 135.2 millimeters during the past 24 hours was reported from the Guruluvana area in the Ratnapura district. Meanwhile, 8 sluice gates of the Dadruwa reservoir have been opened by 4 feet this morning. The Department of Irrigation has issued a flood warning for several low-lying areas including Wariyapala, Nikavarattiya, Mahava, Kobegane, Bingiriya, Chilao, Rasnayakapura, Arachikattua and the Pallama divisional secretariats. The Irrigation Department also urged residents of those areas to remain vigilant. Further, 4 sluice gates of the Polgola Dam were also opened. In the meantime, 6 sluice gates of the Tabur reservoir were also opened to manage the overwhelming amount of rain received by the reservoir. Further, several areas including Colombo were inundated as a result of the heavy downpours last evening.
As the Valley-Madabadulla main road remained submerged due to heavy rains, traffic congestions were observed in the area. Considering the prevailing weather patterns, the Department of Meteorology issued an advisory for heavy rains above 100 millimeters to occur in parts of the central, Sabargamua, northwestern and Uva provinces. The Meteorological Department further stated that showers can also be expected during the night at certain locations. Against this backdrop, the Valley-Madabadulla main road was blocked due to a landslide. Subsequently, the National Building Research Organisation issued Level 3 red landslide warnings to several areas of the Kegol district, and amber landslide warnings were also issued to parts of the Badulla, Kegol, Kandy, Kurunegala, Matara and Ratnapura districts. According to the statistics issued by the Sri Lanka Tourism Development Authority, Sri Lanka saw a total of 74,664 tourists visiting the island during the first 2 weeks of November. The island recorded 1.2 million tourist arrivals this year until the 15th of November. As such, there is a significant rise of tourist arrivals in comparison with the 59,759 recorded in November last year. The countries with the most number of tourist arrivals were reported from India, Russia and Germany. India contributed 13,491 tourist arrivals to the number of arrivals this year up until the 15th. Meanwhile, a significant number of tourist arrivals were also recorded from the United Kingdom, Australia, China and the US. Now, the SLT Group has recorded a revenue of 17.49 billion rupees in the quarter ending September 2023. Meanwhile, 6 ground-mounted solar PV projects were given to 4 completely owned subsidiaries of Pan Asian Power PLC by the Ceylon Electricity Board. With that, let's take a look at some of the latest corporate updates in the country. Issuing its financial results for the third quarter ending on the 30th of September this year, the SLT Group recorded a revenue of 17.49 billion rupees with a growth of 3.7%. The consolidated revenue of the group for the quarter was up by 3.9% to 27.7 billion rupees in comparison with 26.7 billion rupees recorded in the corresponding period last year, followed by a growth in broadband, POTV and enterprise revenue streams. The financial performance of the SLT Group was notably impacted by a steep decline in profitability of its subsidiary, Mobitel. Meanwhile, 6 ground-mounted solar PV projects with a combined capacity of 30 to 40 megawatts each were given to 4 of the Pan Asian Power PLC's completely owned subsidiaries at a competitive tariff by the Ceylon Electricity Board. These projects are further expected to enter into power purchasing agreements with the CEB by mid-2024. Further, the projects are anticipated to contribute massively to the national energy target and national emission reduction targets. Lanka Milk Foods PLC meanwhile recently announced the appointment of Sasanka Pereira as the Chief Executive Officer. The announcement was made in terms of Section 8 of the listing rules, subsequent to the completion of the assigning of all duties as the Group Chief Executive Officer. And with that, we wrap up tonight's edition of AdaDerana First at 9. Stay in touch with us on www.adaderana.lk for the latest developments around the clock. Thank you. Have a great night. For news and information you can trust 24 hours a day, visit AdaDerana.lk.